Всем привет, вещает Медведь, и наконец-то мы можем попробовать игру под названием Hogwarts Legacy. Это игра по известному фильму Гарри Поттер из этой серии. Мне безумно нравится этот фильм. Неоднократно его уже смотрел и еще буду смотреть, пересматривать. Поэтому решил попробовать. Я рад, что у меня появилась такая возможность. Собственно, персонажа я уже создал, чтобы это все за кадром оставить. Будем играть за Элизу Битти. Почему Битти, блядь? Вот так вот. Собственно, все. То есть я попробовал, когда установил, поиграл. Мне безумно понравилось. Игра сделана довольно-таки прикольно, мне зашла. It appears we are almost ready to depart. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me before the term begins. Oh, Eleazar! George, glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatre-goers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful idea! As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ages since I'd been to the castle. Would be good to see the old pile of rocks. Glad I caught you before you left for Scotland. Just barely. And who is your traveling companion? A new student. New? Yes, sir. I'm starting school as a fifth year. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. Nor have I. Of course, as the other fifth years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. Have you seen this? I have. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. Although I've yet to convince my colleagues at the Ministry, I believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the Ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this.
It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. I can only assume That she had to get rid of it quickly. To keep it safe. presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's that glow? I don't see a glow. Nor do I. Merlin's beard. How did you... Wait! We do not know. Hang on! The key! Give me your hand! Are you all right? You're hurt. Perhaps a bit. Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. Так, сразу у нас пилочками снабжают, это хорошо. Мы любим. Да еще не одну, сразу 4. Какая щедрость. Ну, уже 3. What happened? Poor George. I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? Sir, where are we? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. Port key? An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. I'm feeling better, sir. If you'd like to look around a bit. I would. But stay close. We've no idea who created this port key. Or why. Так, ну что ж, всем привет. Привет, Дима, лайк от меня, пожелание удачного стрима. Брат, спасибо, Дима. Я тоже. Всех ребят с прошедшим 23 февраля. Нет, русской озвучки нету. Привет, хуевода. Нет, настройки у меня стоят на высоком. Здесь довольно-таки хорошая оптимизация, в принципе, так что можно будет попробовать и получше. Но я оставил... Так, где настройки графики? Вот, короче, мои настройки графики. Все стоит на высоком. Такие отключено. Единственное, только качество трассировки лучей у меня стоит на ультра, но у меня к ней доступа нет, она не меняется. Пофигу. В целом я проверял, перед стримом запускал, все работает хорошо. Так что все должно нормально быть. FPS вроде как хороший. Игра оптимизирована неплохо. Хотя визуальная составляющая персонажей мне нравится, как анимированные, они очень прикольно себя ведут, двигаются и тому подобное. Привет, дед Томск. Спасибо за лайк. Так что только титры. How far did that port key take us? Farther from London than the carriage travelled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. Do you The think... port key was meant to lead us there? I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that port key to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right, and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good.
Let's see if we can find a path, however faded it may be. Опять же, по данной игре я особо ничего не смотрел, как бы... Mind your step. Для меня эта игра загадка, практически Where do никакой you информации suppose о your ней не wife got the знаю, portkey that brought us here? дабы себе не A good спойлерить и не question. ломать впечатление. Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. Интересный факт, да, что у нас получается наша, Ancient ну, magic. будем говорить, героиня, так как я говорю, Yes, персонажа a девушка, powerful magic сразу wielded by a попадает на rare пятый few курс. that seems to have То been есть, lost нифига to себе. time. Вот, мы... Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the portkey, but I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This way. But sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. Is that ice? It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Let's see some of that wand work you were practicing. Focus on the center. Это было неплохо. Excellent! Обучение идет, обучение боевки. Так, чтобы выбрать цель, колесико мышки, да, я так понимаю? Или просто камеру вращать. Окей. That was a bit rougher than I'd expected. Эти кувшины что-то есть? Your wand work's improving with every cast. Ой, да ладно. Вроде ничего сложного. Правда, эти кувшины пустые. В них нет ни хрена. Походу, типа просто для отточения нашей стрелковой подготовки. Ah, up there. Паркурман. Опа, сундук. 50 шейлингов получили, нормально. We're close now. It's just ahead. Steady yourself. Reparo! Almost there. Why would someone have built this here? I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. Так, мне кажется, телефон перезагружаю, у меня телефон тупит, опять чат не показывает здесь. Чат я не вижу, если что, ребят. Пока что. Так, на миникарте показаны вы, ваше ближайшее окружение, так, ага, ваша хорошая цель. Ну, давай смотримся, что тут есть. Вот у профессора что-то есть интересное, что это? Professor, it's a mural of some kind. Perhaps our host was a noted seer. Interesting. Professor, this statue... This may have been his home. Был, говорит, его дом.
Был да всплыл. Так, ну кусочки, я так понимаю, нет смысла разбивать. Кстати, тут автофокус работает, да, если ближайшие враги, она сама стреляет туда, куда надо. That enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? What's this? Professor Fig! How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. There's that glow again, like the glow on the portkey container. Ну-ка. Короче, это типа, ну, у нашего персонажа, у девчонки какая-то способность, она видит то, что не видят другие, так понимаю, да? Godric's heart. Where are we? I don't believe it. Мы видим эффект какой-то древней магии. Там кто-то храпака дает. Пора спать. Hello? It can't be. Just a moment. Ooh. Anything here? Welcome to Gringotts Wizarding Bank. Vault number 12, I presume. Precisely. The key? Your wife's portkey. Oh, yes, of course. This way, then. Stay close. After you. Keep your hands inside the cart if you don't wish to lose them. How many vaults are there in Gringotts? Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. You'll want to take a breath. A what? That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. Да, блин. Теперь, в котором мы едем, самый древний, мы долго не выехали. О, ну хотя бы перемотали. А это кто? Vault number. Vault 12. Momentous day. On your way. Это какой-то мутный. Не такой доброжелательный, как вот этот, который нас встретил, да? Professor, the arm
Like the glow you saw on the porky container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Here we are. Проехали. When was the last time this vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12 until today. Офигеть, 100 лет они охраняли этот сейф, столетиями. И никто его не открывал. Там, наверное, были. Vault 12. Thank you for your help. Блин, не сейф, а склеп какой-то прям. What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait! Best of luck. Professor? That was certainly unexpected. Let me think. There must be something here. Revelio, perhaps. Revelio? Yes, a revealing charm. No time like the present. Сейчас, Let's походу, see what we're missing, shall we? Ready your wand and focus. Так, зафиксируйте свою палочку с помощью мышки, направляйте ее по контуру символа, чтобы выучить заклинание. Чтобы ускорить движение вашей палочки по контуру символа, нажимайте соответствующую кнопку при появлении подсказки. Ага, понял. Ну-ка, поехали. Оп. За мной еще какая-то хрень гонится, то есть если я не успею, проиграю, да? Все, не выучить заклинание, и конец игры, все. Так, ну-ка давай. Ревилио! Хуякс. There! I saw something. Что-то ничего, по-моему, не Move a изменилось. bit closer and try again. Ближе. Что такое, маленький радиус, что ли? Wi-Fi не ловит? Оп. A Oh. door. Well, that's a start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw in the portkey container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. Эти символы, короче, видим только мы. Причем мы кто-то особенный. Люмос. Нифига себе. This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. But to what end, I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. Revelio. Ничего-то интересного нету. Я по-любому с кем-нибудь махач будет, отвечаю. I see something up ahead. What is Так, it? сейчас я почитаю чатик, что вы тут написали. Здрасте, здрасте, не балуйся, магия, это опасно. Алексей, привет. Я не боюсь опасностей. Ложку, вилку достает. Костя, играю на высоких настройках. Не на ультрах, но на высоких. В принципе, можно попробовать ультра поставить, потому что вроде как игра себя ведет довольно-таки хорошо, никаких фризов и статов нету, так что оптимизация игры хорошая. Но я поставил все на высокие. That glow again, but on the floor. Решение, говорит, у нас. Lumos! What happened? When I moved towards the glow,
It suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. You seem to have caused the floor to change. That statue. What statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. О, Люмос. Фонарик у нас сейчас обучать будет, давай. Погнали. Оп. 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 Га. Все, мы уже знаем 2 заклинания. Вы изучили световые чары Люмос, которые автоматически добавлены в ваш комплект заклинаний. Заклинание Люмос освещает источники вашей волшебной палочки и помогает исследовать темные места. Ясненько. Оп. Lumos. Well done. О. Now the reflection is turning towards me. Короче, It does follow the light. отражение реагирует на свет. Ну, понятное дело, что надо, скорее всего, поставить как надо, вот, да, вот так вот, да? Все? Получился? А, о, оно живое. Обоздеть. Ой. Ой, это плохо. Ну, для них. Походу, сейчас будем боевочки обучаться. Нихера, пацаны, а чего вас так мало? Нихера не отдает. Мне-то хоть оставь. А, все. Давай. Оу. Так, я понял, защищаться надо. Оп. Можно за дедом стоять, и они его атакуют, а я только так, на поддержке. Тупо саппорт. Да блин, они все так сыпятся и сыпятся сверху. Изучите свою цель, чтобы понять, что делать дальше. Шо? Отразите атаки при помощи протего. Оу, понял. А я их тут долблю во всю Ивановскую. Ну давайте, бейте. Ну, бей давай. Оп. Да в смысле, дед, успокойся, дай, пусть они меня ударят, алло. Оп. Во. Дед какой-то бешеный, он их долбит, они даже бить не успевают. Все, успел. Офигеть ты, мой мастер спорта по прикладной магии. Все понял, не кричи. В смысле? Найдите профессора. Professor Fig! Professor, where are you? О. This isn't good. Where am I supposed to go? О, светлячки. What's happening? О, шейкели The нашел. wisps of magic seem to be leading me somewhere. Огоньки, ну пойдем за огоньками. Revelio. Может, тут еще сундуки есть где-то? О, есть они. Tego. Ой, Lumos. ты нажал? О, сейчас мы тут денег подымем. Revelio. Больше ничего нет. Lumos. А вон еще сундук. Подожди. Oh, that's where they're leading me. That glow again. Так, светлячки, короче, нам показывают путь. Это хорошо. А еще есть что-нибудь? Нету ничего. Блин, жалко только наш фонарик садится сразу после того, как мы заклинание юзаем. Так. Ага. Теперь их трое. Ну-ка. Revelio. I suppose I'm on my own this time. Lumos. О. Я что, мне сейчас с ними драться один против 3? No choice. Ладно. I'm going to have to fight my way out of here.
Придется, говорит, сражаться. Базара 0. Ну, довольно-таки несложно вроде с ними бороться. О, его смотри, контузило. Удерживайте Q во время применения протега, чтобы законтратаковать и оглушить врага заклинанием оскорблений. Оглушенные враги получают дополнительный урон, обозначенным золотыми цифрами. Да, я уже вроде и так долблю их золотыми цифрами. Я вообще прям продвинутый маг. Не зря же нас сразу на 5-й курс шизанули. Да не за что, Костя. Без проблем. Буба-буба, здорово, Никита. Слушай, ну игрушка прикольная, мне пока прям вообще показ. Эй, не подкрадывайся ко мне. Да, так-то урона что-то всего по троечке у нас вылетает. Ой, не успел. Контратака. Так, помню, у нас сзади один. Оп. Так, о, мы кувыркаться умеем. Dark Souls, здравствуй. Отпали. Кстати, мы можем и кувырками от них уходить. Вообще, я хотел в этого контратаку дать, ну ладно. Так, у нас по 3 урона, так, по 6. Ну, блин, ты что такой долгий? В принципе, изи. Хотя немного хпшки потерял. 5 темнота. А что, бонусы есть? Награда за их убийство, не? Так, где свет? А, все понял. Стоп, бежать. Понято. О. Походу, этот рентген я буду много использовать. А его нельзя как-то зажать? А нет, он только нажимной, да? То есть нажал, посмотрел, все. Не работает на постоянку. Ладно. Так, а что нам надо сделать? Что такое? А, вот. О! Проход. Проход ноги. Пойдем. Люмос. Есть что-нибудь здесь? Ага. О! Даже 2 ящика. Сейчас. Пока в этих сундуках только деньги я нахожу. Не знаю, есть ли там что-то еще. Но деньги тоже хорошо. Веры. 2, да, только сундучка. Ну ладно. Понимаю, нам сюда, да? Это, по-моему, это же этот, как он из фильма «Омут воспоминаний», по-моему, да? Ну да. А будет, как он там правильно называется. Короче, туда хлебалом суешься и видишь, что там было раньше. По-моему, так это работает. There you are. О, вернулся. How did you... What is this place? I don't know. But I found this floating above that basin. That is no mere basin. That is a pensive for viewing memories. I wonder... Follow my lead. Я бы не удержался, я бы сделал так. Бу-бу-бу-бу-бу. Кто это? А, это строители местные, да, подрядчики. All is in place. The portkey is well hidden. Perhaps too well.
I wonder if the path we've created may be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge, and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. В общем, мы избранные, которые видят эту древнюю магию, наш That's what you're seeing. волшебница, правда, они ее называют The ведьмой. glow Ну, that это может surrounded быть them. волшебницей. Yes, sir. Astonishing. Can I see? Мы избранные. Как бы Traces странно, и не- of an и прямо ancient не magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, are the key to understanding why. We were... It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Who were they? I don't know. But, sir, you shouldn't be in here. I was right. Ranrock. Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's vault. And why are you here? No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Sir, they have the key to the vault. Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have them. Если у него не было ключа, зачем он вообще его I have no запустил? patience for traitors. Now, where were we? I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. Мощный малый. На стероидах, походу. Вот, все потекло, все. Опа, нифига. О, дайте мне за него поиграть. Конечно же не попадет, да? Что, серьезно? Они стоят на месте, он в них не попадает. Страж какой-то, походу, это застоялся. Да пни их ногой, нафиг ты ничем в них бьешь. Просто пни, они улетят. Короче, профессор голову не снес. Ой-ой-ой. Потекла отсюда. Секундой позже и все, и финал. Are you all right? Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. Where are we? It can't be. Может быть, где мы? It seems those В who лесу. set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Come. We have a sorting ceremony to get to. Церемония распределения. Ну да, мы немножко, по-моему, опаздываем на учебный год. О, старая добрая мелодия.
Мураши побежали, ребята. Блин, как я люблю эту вселенную. Боже мой. Ё-моё. Блин, прям реально мураши бегают. Блин, я очень обожаю эту вселенную. Офигенно. Короче, не знаю, мне уже нравится, я уже кайфую. Не знаю, что будет дальше, но прям... Единственное, конечно, да, русская озвучка бы, конечно, была бы круто, но ничего страшного, титры есть, почитаем. Я бы, конечно, если бы у меня скорость чтения была бы нормальная, я бы прочитал бы сам, переводил, но так как я буду запинаться, это будет только рушить атмосферу. Поэтому лучше просто буду молчать и слушать, и это. Вот, такие дела. Опять мы, ну а чё, ну как, это, блядь, киношные игровые приемы, что мы вечно то с амнезией, то, блин, избранные, то еще какие-то. А прикинь бы, ты просто был бы там каким-нибудь дворником Базилио, который чисто Хогвартс такой, весь все прохождение, мети Хогвартс всю игру, блин. Намети на S с плюсом. Понятное дело, что мы должны быть кто-то особенный, по аналог Гарри Поттера. И никак иначе. Короче, мне пока вкусно. Мне пока нравится. Что, мы сейчас шляпу будем на себя одевать? Насколько я знаю, вроде тут можно будет выбирать. Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more appropriate. Меня переодели. Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. Мы могилу. Thank you. Никому не скажем. Ready for the sorting ceremony? Phineas, Nigellus, Black. Prepare yourself to meet Надо говорить, походу, директор не очень, да, хороший. Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? It seems the goblin problem has... Enough. Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this evening. Я так понимаю, это вся I'll be in touch. история после фильма, ну, после истории с фильмом, или это вообще параллельно как-то идет? Потому что, ну, во-первых, профессор какой-то молодой, ни разу не Дамблдор, какой-то высокомерный, смотри, на пафосе. Бороденка, тряхти бедок, Professor Weasley, we've one more to be sorted. Уизли? Welcome. You're just in time. Have a seat. Ah, yes. A bit older than the others, aren't you? You come here with preferences and preconceptions. Certain expectations. И предпочтения есть. Ух ты. Предупреждения. Скорее бы начать учиться, скорее бы исследовать замок. Я больше за исследование. I'm looking forward to exploring Hogwarts and the world beyond the castle and grounds. Indeed. Much can be gleaned by having an adventurous spirit, but your professors have a great deal to teach you as well. То есть это как-то влиять будет на что-то? I wonder. У характера. I detect something in you. A certain sense of... what is it? Так, отвага, любознательность, верность, амбиции. Ну, либо любознательность, либо отвага. Давай отвагу. A sense of adventure? I like to think that I'm not afraid of anything. Oh, but you're brave at heart.
exceptionally daring, undaunted by the unknown, willing to forge ahead alone when you must. Я, походу, наверное, сейчас от этих ответов буду зависеть, куда я попаду, да? О, Гриффиндор. Конечно, Гриффиндор. Да, я сюда и хотел. Гриффиндор. Студент Гриффиндора, известный своей отвагой, храбростью и благородством. А, смотри, я могу... Подожди, ну-ка. Я надеюсь, сейчас ничего не накосячу. О, смотри. Пуффендуй. Студенты Пуффендуя известны своим терпением, преданностью и трудолюбием. Когтевран. Студенты Блять, сейчас, подожди. Когтеврана. Известный творческим подходом, смекалкой и находчивостью. Это не ко мне. Ну и Слизерин, понятное дело. Студенты Слизерин известны своей хитростью, большими амбициями и жаждой власти. Не, ну короче, Гриффиндор, естественно. 10 очков Гриффиндору. Все, я готов. Где подписать? Я согласен. Все. Конечно, Гриффиндор. Better be Gryffindor! Круто. Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Enough! It's not as though I've banned flying altogether, but don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. Короче, видишь, мы не поиграем. Это на метлах летать там футбол не Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm Professor Weasley. Would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. As I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. Вроде профессор такой бестактный, перебивает. It's most uncommon for a student to begin as a fifth year. This should be quite an adventure. I'm looking forward to it. I remember the first time I entered the Gryffindor common room after being sorted. You were a Gryffindor? I am a Gryffindor. Never could remember the password when I was a girl, however. Password? Password? The password is Grata Domum. Grata Domum. Не надо запоминать это. You may enter. Надеюсь, что нет, а то я забуду. Если надо запомнить, я сразу забуду. Если не надо запоминать, я, может быть, еще запомню. Well done. У меня все работает от обратного. Go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Какое-то Weasley. очко. А что там нормального прохода нет? Это типа вход в мою Hope you enjoy your комнату? first night at Hogwarts. Sleep well. Базыбал. Ах. Небо, правда, не динамическое, по-моему. Чисто как обои какие-то. Looks like everyone's gone. Ну, картинка, я бы прям не сказал, что она прямо шик, блеск. Ну, персонажи прикольно анимированы. Мне нравится, что персонажи как бы не болванчики, они прям реально как персонажи, ну, как живые. То есть есть в играх сейчас, да, вот, где они, блин, особой мимики нет, а тут нормальная мимика лица и жест. Ну, прикольно, прикольно. Буржуйки сами. Что мы тут можем сделать? Что вообще? Есть или не есть? Ну, а чё? Метешь улицу по-тихому и в ус не дуешь. Да. Очень-очень познавательный и интересный был бы геймплей. Ну, хотя и такие бы тоже фанаты нашлись, которые бы... и от такой бы игры, наверное, кайфанули. Но более узкая направленная аудитория. Вот.
Ничего тут нету, да? О, смотри. Да ладно, в смысле? О. Что? Ну, хотя бы какое-то отражение. Вот Atomic Heart я захейтил зеркала, потому что там зеркала качество хорошее, но там отражения нету. Здесь, конечно, ну, типа расплывчато, размазано, но хотя бы что-то есть. То есть, я не понимаю эту деталь, почему отражения в играх современных нету, хотя в старых играх все есть. Это тупо, странно. Тогда уж лучше просто замылять эти гребаные, делать их грязными или разбитыми, эти зеркала, чтобы так в глаза не бросалось. Потому что, по мне, это, ну, это мелочь, но это, блин. Ты просто видишь отношение к мелочам в игре сразу. Ты разве не смотрел фильм про волшебных тварей и места их обитания? Он же там молодой совсем профессор. Это где... Нет, этих волшебных тварей я там что-то там начинал смотреть, но было поздно, я в итоге забил, думал, посмотрю потом, так и не смотрел. То есть я тоже знаю, что это по вселенной, ну, Гарри Поттера, но, короче, не смотрел. Надо, кстати, будет посмотреть. Чашечку кофе, или что там, чай. Просто хер пойми какое. Что-то взяли вообще непонятно, чье, блин, что там налито. Ну, главное выдули. Вот это яблоко, блин, с голову нафиг. Давай сразу возьмем с запасом. День большой, длинный, проголодаемся. Now, which way is the common room? Пойдем. Где все вообще? Мне кажется, мы, по-моему, проспали, да? Где торопиться никуда не хочется. Хочется все смотреть. Реально, просто кайф. Вот, блин, я, конечно, не знаю, но если все нормально будет с игрой, то есть никаких траблов не будет. Сейчас, к сожалению, очень, скажем так, йо-хо-хо версии очень сломанные, очень багованные. Atomic Heart я удалил, потому что она очень себя ведет нестабильно, нафиг, и я забил на нее. Надеюсь, здесь все будет хорошо. Что это такое? Что делать? Тут надо какое-то заклинание, да, видишь, нарисованное иконка. Вот, поэтому... А вот эту игру, честно, если Atomic Heart я вообще не ждал, то вот эту мне прямо нравится. Ну и Atomic Heart еще и подлагивает. Это что такое? Замок первого уровня. Можно встретить? А у меня, то бишь, нулевой уровень, да? Я вообще прям полный профан. Ладно. Я так понимаю, мы еще все это дело поизучаем, посмотрим. Так, реплик у них никаких нету. Понятно. Стоят себе, жестикулируют молча. Представьтесь Ресиде, Гаррету и Нелли. Пойдем слева направо. Сундук факультета поместить. Wait, that's not right. I really thought I had it. Исиада. I don't know what I'm doing wrong. It's not a complicated spell. I should be able to do it non-verbally. Why is this not working? Ugh! Oh, hello there. Welcome to Gryffindor. I'm Cressida. Pleasure to meet you, Cressida. Splendidly theatrical arrival to the sorting ceremony last evening. Made it in by the skin of your teeth. Is it true that you're Professor Fig's protege? I'm not sure I'd say that, but I did study with him a little before we arrived. Blast! I was hoping he might have given you some advice on non-verbal casting. Is that what you were trying to do just there? Oh, yes. Having a spot of trouble. I've mastered the charm using its incantation, but this is proving a bit trickier. Don't worry, you'll get it in the end. Oh, I hope so. If I can get it, Professor Ronan's sure to be very impressed. I'm just going to keep at it. Is it really that difficult to cast non-verbally? Oh, yes. And if you don't get it just right, the results can be, shall we say, awkward.
Once, I tried to cast Depulso non-verbally on a goblet in the Great Hall and ended up launching Professor Sharp's Yorkshire pudding into his face. He was not happy. Do most students know how to cast non-verbally? Not at all. Hogwarts doesn't teach non-verbal casting until the 6th year, and even then, many struggle with it. I'm simply trying to get ahead of the game. Well, good luck with it. It was nice to meet you, Cressida. You as well. Enjoy your first day. Так. А как попасть? Anything for a thrill. А, я как к ней попаду-то? Она это... Пиу. Пустись! Небес на землю. Ладно, может быть она сейчас спрыгнет, пока пойдем с другим поговорим. Гаррет. Sure you don't want to try it? Brewed it myself. Hello, you're the new 5th year. Pleased to meet you. I'm Gareth Weasley. Heard about your travels here. Can't believe it. Glad you and Fig are all right. Is it true that someone from the Ministry was with you in the carriage? Oh, yes. A friend of Professor Fig's. Oh, didn't mean to pry. Nasty business, dragons. Again, very glad you're here. Thank you, Gareth. So am I. Are you related to Professor Weasley? I am. She's my aunt. Must be nice having an aunt for a professor. You'd think so, wouldn't you? Aunt Matilda tends to treat me as if I'm a first year. Keeps too close an eye on me. It's all a bit suffocating, to be honest. Still, she means well. And she's an incredibly powerful witch. She'll have your back. Are you having butterbeer for breakfast? Oh no. I've been perfecting a recipe I came up with over the summer. I'm almost there, based on some reactions that may need a bit more work. Seems you enjoy brewing. Might I assume that you've a talent for potions of all sorts? Well, as I see it, there's little difference, fundamentally, between brewing a modification to butterbeer and a Wiggenweld potion. Though, I'm not certain Professor Sharp would make the connection. He doesn't appreciate my, creativity as much as you might think. Well, it was nice meeting you, Gareth. And thank you for the insights on your aunt. Pleasure to meet you as well. Good luck today. И получается, мне надо с Нелли поговорить. Как мне к ней подняться или ее спустить? Ну, давай в нее яблоком кинем. Да хватит жрать. Давай в нее кинем яблоком, да и все. Что за это? А, это меню, блин. Что не нажимаешь, то меню. И нажимаешь меню, Т, меню. She gets bolder every year. А, во, поговорить. Why is everyone so highly strung? It's perfectly safe. Well, hello. Don't mind me. I find it helpful to change my point of view now and again. Put things in perspective. Once I made it to the top of Gryffindor Tower, from the outside, without a broom. Goodness. I'm Nellie, by the way. Nellie Ogspire. I've heard rumors about what happened to you on your way to Hogwarts. Is it true? About the dragon? Фига себе, слухи распространяются тут. Ну, вроде там... Ну, мы же только про драконов. Yes, our carriage was attacked by a dragon. Crikey! I can't believe it. How thrilling! And also terrifying. Anyway, you've certainly brought some much-needed excitement to Gryffindor. And Hogwarts, for that matter. What exactly are the rumors about my journey to Hogwarts? That you escaped a dragon attack? Isn't that enough? Most of us arrive via train or boat. Not having just escaped the jaws of a dragon, of course it's got people talking. Word travels fast at Hogwarts. Да уж, это заметно, что слухи быстро расползаются. I take it you're not afraid of heights? It's something I've always done, since I was little. My mother once found me on the roof when I was 5. Still has no idea how I got there. But
With all the strange hallways and rooms in the castle, and everything lurking in and outside the grounds, you don't need to scale a tower to see something incredible here. I'd imagine most students have never seen a dragon. Have you? Goodness, no. And I've never heard of one attacking a carriage like that. Not enough meat in a carriage, I'd think. I'm sure I'll be seeing you around, either in our common room or when you scale your next tower. You never know. Bye for now. Так, New Gryffindor. обратно полезла. Professor Weasley's waiting for you outside the common room. Оп, давай, давай, давай. Что мне надо встретиться с профессором Уизли возле гостевой? Здесь больше ничего интересного нет, да? О. Так, ну мы сейчас опять фрукты будем хавать. Ладно, пойдем. О, ну-ка, подожди. Еле слышно, там что-то играет. Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Подмышку спрятала. Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. Так. Пойдем. This way. Да иду. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. То есть, короче, местную энциклопедию мне дали, чтобы было проще, да? I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Ну, я Using думаю... the guide will also train you to be alert to your surroundings. Do keep up. Я думаю, на моей сложности я поставил обычную сложность, не сложную, поэтому я думаю, какие-то The guide appears to have some information for you about that painting of poor Barufio. Ну, посмотрим. Simply cast Revelio on it, and we'll see what the guide says. Revelio. Так, страницу руководства собрать. Портрет Бафурио. Страница руководства. На этом портрете изображен волшебник Бафурио, прославившийся своим мозговым эликсиром и очередным напоминанием, как важно правильно произносить ваши заклинания. Однажды он произнес S вместо F, и в результате обнаружил, что лежит на полу, а у него на груди стоит буйвол. Только что открыли испытание из руководства, ваш прогресс будет отображаться здесь. Выполнять испытания руководства — это единственный способ заработать очки опыта XP. То есть просто собирать их надо, что ли? Да, о. Это ваш уровень волшебства. Получаемый в результате прохождения испытаний повышает ваш уровень силы. Ваше руководство
Отслеживая текущий процесс прохождения испытаний, выберите меню испытаний, чтобы продолжить. Собрав свою первую страницу руководства, вы открыли новую категорию испытаний. Здесь будут появляться все новые испытания, которые вы можете разблокировать во время своих приключений. Выберите страницу руководства, чтобы продолжить. Так, соберите страницу руководства в Хогвартсе. Каждое испытание имеет несколько уровней. На каждом из них вас ждут специальные награды, начиная от вашего вида и заканчивая важными обновлениями. Награды можно получать в меню испытаний. Возвращайтесь почаще, чтобы получить все награды, которые вы разблокировали. Так. Сейчас, получается, я получил очки, да? Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. Короче, надо внимательно изучать окрестности, искать все и всюду. О, смотрите. Сейчас как пну. А по-любому какой-нибудь профессор лучше не пинать. Лучше каким-нибудь китикаткой прикормить. Может быть, зачтется. Маукает. No time to waste. You've classes to attend. Сейчас я подойду. Замок первого уровня. Ладно. Опа. Так. Никто же, я думаю, не огорчится, да? Что я с сундука взял. Огонь. Ah, good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Так, карта. Вам удалось обнаружить точку быстрого перемещения с лучами, летучим пламенем. Вы можете открыть карту в любое время, чтобы мгновенно добраться до любого обнаруженной точки летучим пламенем. Ага, это, короче, понятно. Карта. Ну-ка. Ну, что тут? Хогвартс разделен на две основные области. В левой части карты живут студенты и профессора. Здесь расположены гостиные и большой зал. И мы как-то выберите южное крыло. Ага. Здесь вы можете видеть точки с летучим пламенем, которые доступны в этом регионе. Точки с летучим пламенем зеленого цвета — это те, которые вам удалось обнаружить, включая гостевую вашего факультета. Точки, которые серым цветом показывают местоположение еще не обнаруженных. Понятно. Так, ну, карта вроде кажется и маленькая, но при этом вроде как и не маленькая. Ну, посмотрим. Выберите пристройку в библиотеке. Продолжить. Профессор Уизли разблокировала для вас точку в летучем пламени в центральном зале. Смените карту с помощью отправляясь в точку. А, вот, крутить можно. Центральный зал, ну давай. Я особо быстрое перемещение не очень люблю, я больше люблю просто изучать. Лазить по миру, изучать и так далее. Ну, когда уже по одному и тому же месту будешь бегать 1000 раз, то понятное дело, что начнешь пользоваться ТПшками. Хотя, допустим, в Ведьмаке я этим не пользовался. Редко очень. And here we are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. В зависимости на You чем, can get almost anywhere in the castle как quickly много from разнообразного Central контента Hall. будут увлекать здесь, чтобы не пользоваться перемещением, а изучать реально Always Hogwarts. something happening here. It's the heart of the hive. Our King's Cross station, so to speak. I think rules against feasts in the dormitory. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard, and a talented teacher.
can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name implies, focuses on how to defend oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of Defense Against the Dark Arts is required for those who aspire to become auras. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Heckert in charge of our students' education in that regard. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain, and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Ага. Тут он будет, я так понял, выступать неким каким-то какой-то торговой площадкой, да? Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. Нас просили не распространяться, будем так. We did take a bit of a detour on the way here. Ended up exploring some ruins and... I shouldn't say more. Exploring ruins? Well, I presume Professor Fig has his reasons for keeping the details to himself for now. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Ух, много текста. Ну, это понятное дело. It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today, before you immersed yourself in studies. Did I hear you and Professor Weasley talking about exploring ruins? Yes, sir. But I didn't tell her anything else about our travels here. I will say, I think she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well-trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. И что там? Открыть журнал заданий. Вы можете отслеживать доступные задания с помощью карты.
Этот знак символизирует основные задания. Выполняя основные задания, вы продвигаетесь по основной истории. Откройте новые возможности. Заработайте опыт. Некоторые задания заблокированы из-за требований к наличию заклинаний или к вашему уровню. В этих случаях для активации задания вам нужно достичь требуемого уровня или уметь использовать необычное заклинание. Вы... Так, новое заклинание... Можете выполнять задание профессора или, короче, доп. Задание. Понятно. Отражать задание с помощью мышки. Чтобы продолжить. По заклинаниям. Давай вот это. О. О. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Да? Ладно, на этом я пока что... Так, подожди, где меню? На этом я пока что приторможу. Для сохранения. Сохранюсь, то есть знакомство наше закончено. Будем проходить, я, в общем, заинтересован данной игрушкой. По-любому хочу поиграть. Надеюсь, что все будет с ней нормально, не будет она глючить. Какие-нибудь там вылеты, залеты и так далее. Вот, ну а на этом все. Всем спасибо за внимание. Первая серия пройдена. Ознакомление, вступление. Дальше нас ждет изучение. Всем удачи!